Hello guys. So in the last session we learned regarding uh just a second. Yeah, we learned regarding the Pavlov's classical conditioning theory, right? Today we are going to learn the other theory of learning, which is Skinner's conditioning theory. We are going to learn Skinner's conditioning theory. It is a short video. Okay, just be patient and listen to the important points, then you can note it down. As always, I used to say, please concentrate on previous year question papers. Okay, start solving previous year question paper. How to solve? Like many of you messaged me that you won't get a time to sit and solve for 1 hour, 2 hours like that. So how I used to prepare in my preparation day is I used to solve 10 questions from each part. I used to solve 10 questions from each part. For example, 10 child development, 10 maths, 10 science. Sometimes it was impossible to complete all the 10 questions from each stream. So that time I used to at least solve 20 or 15 questions. So try to solve 10 questions from each part every day so that you will be touched with a specific part of it. So let us proceed further. Today's this one is conditioning theory of Skinner. Guys, this I am doing for educational purpose only. So please support my channel, subscribe to my channel, and like and comment to my videos. Okay, your single comment encourages me to do more videos. Okay, so let us come to B.F. Skinner. Who is B.F. Skinner here? B.F. Skinner, he was an American psychologist. He was an inventor, author, as well as poet. So he developed a system of operant conditioning and developed his own scientific philosophy, which is known as radical behaviorism. So radical behaviorism, we usually focus during HSTR exam. Okay, so radical behaviorism we won't discuss here. Uh, Fine. So here, as I said, operant conditioning theory and radical philosophy. What was his theory is about? So Skinner considered as Pavlov, he also considered a box which is called as Skinner's box, as not as a Pavlov, as a Thorndike, how he considered a box, no? So like that, he considered a box which is also called Skinner's box. It was designed in such a way that a lever or ಒಂದು ಬಟನ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇತ್ತು ಆ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ದ ಡೋರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ ಅ ರ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರ್ಯಾಟಿಗೆ ಆ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಟ್ಗೆ ನೀ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ ಆನ್ ಮಾಡತ್ತಾ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್. So what happened, what he did, he designed a box in such a way that he kept a lever. Here you can see, see, this is a lever, button, okay, signal lights, then a speaker. So when he used to switch on or like touched this lever, the speaker used to say something and the light used to glow. Okay, so that time the food used to come through this part. Here you can see one box, no, why this? Okay, so this behavior is not natural. So when a rat is placed in such a box, rat does not know what to do. ಈಗ ಒಂದು ಇಲಿನ ತಂದು ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, this behavior is not natural to rats. So operant conditioning with positive and negative reinforcement were performed in order to teach each behavior. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ B.Ed ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ TET ಸೈಕಾಲಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಫುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ರ್ಯಾಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲಿ this lever is touched by a rat. The switch is touched by a rat. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾಯ್ತು,
ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ಅ ರೈಟ್, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್, ದೆನ್ ದ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ದ ರ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್, ದ ರ್ಯಾಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಲೆವರ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಥಾಟ್, ಈ ರೀತಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಲಿವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್, lever it will get the food. Once it comes here it will not get the food unless it will be in a problem that electric grid ಇಂದ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಪರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನ. ಸೊ ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. Here see, positive reinforcement. A rat was awarded with food when he pressed the lever. ಲೆವರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್. ಅದೊಂಥರ ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ a rat was able to turn off electric shocks produced by the floor by pressing the lever. A rat was able to turn off electric shocks. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಸ್ವಿಚ್. Okay, so this is a negative reinforcement. So negative reinforcement in the food, when it touched the switch or a lever, it used to get the food. So like this, we have to condition the kids. We have to condition the children through the positive reinforcement as well as sometimes through the negative reinforcement. Okay, next, operant conditions anta ide. Operant condition ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ learned responses through the repetition of reinforcements and punishment. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ, ಆಫ್ reinforcement ಮತ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. So this .com is there, more helpful. Professor.com is a very good .com to usually study the psychology. So the key concepts ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, positive reinforcement. What is positive reinforcement? When something pleasant or rewarding is given after a specific behavior. Sometimes when you ask a brainstorming question, ಒಂಥರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 40ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ 40ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you should not say that is right, only that is not enough for the children. So you should give him a positive reinforcement. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, you are good in this, learn ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. see, this is how when you read the question paper ನೀವು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುದು, ಶಬಾಷ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ the positive reinforcement. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that child will continue to read the newspaper and continue to attend or attempt the general knowledge questions. Okay, now next, when we come to the when we come to the negative reinforcement, an attempt to increase a specific behavior by removing something that is negative when the behavior is done. ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗು ಆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಗದರ್ದು, ಅಥವಾ ಆಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ, if you are a parent, if you do some signal of, if you teach him or her
in an understanding way. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅవర్ಸಿವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಕೀಟ್ಲೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ, ಹೊಡಿಯೋದು ಬಡಿಯೋದು, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಬೈಯೋದು. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಗೋಸ್ ಟು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್, ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನೀಟಾಗಿ ಪೋಯಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಸ್ಟಾರ್, ಕೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳತ್ತೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಟುಡೇ, ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವೇರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, when a child is well behaved, the teacher might put a gold star or a smiley face sticker by their name on a poster. So here negative reinforcement, when a child is well behaved, the teacher might put a gold star or smiley, this only example in education, this only they explained here. Yeah, so this whole example is regarding the positive reinforcement. The teacher has just used positive reinforcement to reward a behavior. Rewarding behavior increases the chances of recurring. What about negative reinforcement? Negative reinforcement in the behavior ಏನಾಗತ್ತೆ, sometimes it is minimized, sometimes it is stopped, but most of the time positive reinforcement works. Next, so what about the educational implications? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. Practice should take the form of question and answer frames which expose students to the subject in gradual steps. So Skinner ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Skinner told to focus on question and answer session, where question will be a stimulant, answer will be the response. By doing so, the children will get to know the subject. The children will understand and start to love the subject. For example, when I was in my 10th standard, my SST teacher, okay, he used to ask questions in a from a previous day classes or from a previous class. So at first 2 or 3 classes or maximum 5 classes, we never answered. Much of the students never attempted. But when he practiced it daily, it became a competition like, and we almost whole class used to raise the hand to answer the question. So ee ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it will it will give positive reinforcement for the students. So because of this, our 10th batch SST social science marks were very good actually. Then arranging the difficulty of questions is necessary and response should be always correct. So we used to select the questions which are answerable by every kind of a students, below average. We should not we should not always deal with the tougher questions and all. Good responses should be paired. Good response bandre, it should be paired with the positive reinforcement. Very good anta helodu, shoulder ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅಥವಾ ಆ ಕಿಡ್, ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. Information should be presented in small amounts so that responses can be reinforced. Whatever you ask, whatever information you give, it should be in a small amount so that every student can grasp that information and respond to your question. It should not be in a paragraph wise. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ many of the students cannot answer. So like that, information should be presented in a small amount so that responses can be reinforced. So by this we can condition the students for practice. We can operantly condition the students by practice, to read, to love the subject. So this is regarding the educational implication of Skinner. In the next session, we will discuss many other theories as well as previous year question paper. Please don't forget to subscribe to my channel and support me
Do comment which kind of videos you need regarding TET as well as CTET. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care.